Всем привет, ребята, с вами player00713, и сегодня мы продолжаем вместе с вами стримить Fallout нью-вегас. В прошлой серии мы с вами остановились о том, что мы начали проходить DLC Honest Hearts. Теперь давайте же мы продолжим изучать эти пустоши. Я напомню, что меня зовут Иван, вы на канале player00713 Live. Да и в прошлой серии мы, кстати, еще и открыли все локации, так что всего лишь сайд-квесты выполнить. Или основные квесты выполнить, я не знаю. А далее видно будет. Так, собственно, больше у меня ведь ничего нет. Забавно, тот чувак сверху получается. Данил, здравствуйте, однако. Я пришел с вами поговорить. The dead horse has told me details about the attack on your caravan. A stranger's sympathy might not count for much, but for what it's worth, I'm sorry. The sorrows will mourn your friends too. They mourn everyone, even the whitelegs. They have sensitive souls. Innocent, if there is such a thing. In spite of what's happened, I hope that Joshua and I can help you out of here. But to be frank, we need your help too. Джошуа сказал, что тебе нужны кое-какие вещи, вроде бы тут все. Well, I'll be. I was starting to lose hope we'd be able to get any of this, much less all of it. Tribals are smart, but, well, they're ignorant. Letting go of a taboo is difficult for them. So I knew it would have to be one of us. Turns out all it took was a Gentile, or, no offense. These supplies are a godsend. But if we're going to evacuate Zion without drawing more white-leg attention, I need you to go back into the valley. Specifically, I need you to scout out some locations for whitelegs and try to recover a map of Grand Staircase, a wilderness area to the east. There's also the matter of the roads. We're going to be heading out of the east side of the park, but I'm not sure the way is clear. Возврати добро, наша ачивка. Ну же, у тебя же есть все, что тебе нужно. Дай мне уже чертову карту. Okay. You better listen close because I'm not going to repeat myself. You were not invited here. This is not your home. We have what you might call a compulsion to help you on account of our beliefs. But if you continue to spit in our eye with insults and profanity, you'll find out what happens when our patience wears out. People died at New Canaan because we bickered and debated about what to do. That was a mistake. Complaining to me now? Also a mistake.
I'm not going to add sin upon sin by listening to your grumbling. You want the map? Get out in that valley. Help us. One of the Sorrows, Waking Cloud, will go with you. She knows how to get around the valley unseen. She's also a midwife and has 3 kids of her own, so she'll be more tolerant of your whining. Данил, думаю, это просто стресс. I understand. But I hope you can understand why it's so important for us to leave here as soon as we can. We couldn't save New Canaan. This is a chance to make up for that. To start again. We can't fail. Данил дал вам немного довоенной шахтерской взрывчатки и особый детонатор. Эта взрывчатка бесполезна как оружие, но если понадобится, вы можете использовать ее в пещерах для обрушения породы. Так, разведка боем, опасная дорога и речные чудища. О боже. В смысле невозможно перемещение с этой локации? Какого хера? Почему? Игра, за что? Почему нет? Игра, скажи мне. Ладно, подождем. Почему быстрое перемещение туда невозможно? Я не понимаю этого. Почему? Игра. Скажи мне, выпусти меня отсюда. То есть мне надо в ту сторону, я правильно шел. Ведь и бил я. Конечно. Так, ну теперь это можем быстрое перемещение использовать? А в смысле? Почему игра? Скажи мне. Что это, блядь, такое? Всегда это работало, сейчас не работает. Мне легче путешествовать в одиночку, спасибо. Спасибо. А почему? Почему ты, игра, мне не позволяешь делать быстрое перемещение, блядь? О. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yea, we wept, when we remembered Zion. Remember, O Lord, the children of Edom in the day of Jerusalem, who said, raise it even to the foundation. O daughter of Babylon, who ought to be destroyed, happy shall he be, that rewardeth thee as thou hast served us. Happy shall he be, that taketh and dasheth thy little ones against the stones. Do you know what it means? Да, кажется, ты очень злишься из-за чего-то. The Whitelegs didn't just force my people out of New Canaan.
They butchered everyone who wasn't fast enough to get away. The elderly, the ill, children, those who stopped to help the wounded. It made no difference to them. Daniel believes that if we leave, if the Sorrows leave, the Whitelegs will stop. He doesn't understand what this kind of tribe is like. И что это за племя? God told Moses that the tribes of Cain would not be welcome in Zion. The Whitelegs are as close as I have seen, beyond hope, beyond redemption. But if the Sorrows die in a state of ignorance, their salvation may be delayed as well, passing from life in this world to a spiritual prison. We have a responsibility to protect this place, and those who have come to dwell in it. If you feel the same way, speak with Daniel. There may yet be time to save Zion from those who are too ignorant to understand what they have come to destroy. Что Welcome намекаешь? back. He's a Так. Ну, в смысле нельзя? А, ну да. Точно. Ну, слишком дофига стоит. Тебе очень больно. Я могу чем-нибудь помочь? You are kind to offer, but no, there's nothing you can do. We don't use chems. It never stops burning. My skin. Every day I have to unwind the bandages and replace them with fresh ones. Exposing my body to the air is like living through it again. But it's better to be clean than comfortable. Так, давайте продам тогда ненужную одежду. Так, а теперь давай починим мою стелс броню. Ты же обещал. Ай, блин, 15 тысяч крышек. Так, а сколько крышек я могу добавить? Ага. You're not the first to have tried. Welcome back. Welcome back.
They're very stealthy. Наконец-то теперь могу быстрым перемещением воспользоваться. А то я думаю, что за фигня. Оказывается, мне да Stimpack было reserves adequate. с персонажами поговорить. Так, найти карту Grand Staircase. Medic supplies adequate. Fighting over. А ну да, стоп, я ж тут был. Так. Кстати, а как я не обследовал эту местность, если я тут уже был? Опа. Нашел. Все, задание выполнено. Сразу. Капканы. Так, опасная дорога. Ох, ёшки-матрёшки. Сколько целей. Hello, Deandra. I'm glad to see you. How are you doing? Sneaking done. Fighting now. That's all. Минируй, блин.
Сразу не уходит. Миниры чертовы. Uh-oh. Ах ты, скотина! Cessation of hostilities complete. Oh, oh! That same like my dad. Because he have birthday party too. I mean today. Time to fight. Так, речные чудища. Уничтожьте Елгаев в Пайн Крик. Офигеть. Fighting over. Yeah, but not good what my ex-wife doing to me. I bet no one has ever been as unnoticed as me. Nope. Так.
Хорошо, хорошо. Так, как я туда пройду? Через сфер, что ли? Ладно. Nope. Так, подожди. Что-то я не понимаю. Подожди. Ну, либо на атомной, либо подобной. Это место. You gotta be kidding me. Давай ты, господи.
И... Пуля она не выстреливает. Sneaking done. Fighting now. Ну и какого черта? Bad guys dealt with. Ну я что-то не понимаю. Так, ладно, тогда возьмем хотя бы это и все. Are we being watched? Sneaking done. Fighting now. That's all. Да ладно, неужели ничего еще задание выполнено? Так, разведка боем. Ладно. Ready, steady, fighting. Was that all? Так, с одним расправились, теперь второе. This one looks pretty tough. That's all. Так, перед бурей. Так, надо поговорить с Джошуа. А где он? О, вот ты. Я тебя ищу. I'm Ой, glad to see Данил. you're still with us. How can I help you? Я еще как-то могу помочь к You ребячим? could part with it. Healing powder would be welcome. We have Brock and Xander plants can be found. I use good news isn't
Что бы ты знаешь об отце из пещеры? Father in the... Oh, right. He's some spirit the Sorrows used to believe in. Watched over them from the caves in the valley. They marked some of the caves around here because they think they'll be punished for going inside. I think as more of them learn the teachings of the new Canaanites, they'll lose their old superstitions. Тебе стоит с ними поговорить. Они думают, что твой Господь и Отец одно и то же. Oh? Oh. Of course. How stupid of me. They probably also think Mary is the mother and Jesus is the child. No wonder they picked up on things so easily. I guess it just goes to show how difficult it is to communicate sometimes. Почему ты хочешь эвакуировать Зайон? Ты вроде не похож на There's an old saying пацифиста. that goes, if you want peace, get ready for war. You've got me figured half right. I'll shoot dead any white leg that tries to creep into this camp. But it's only to protect the Sorrows. The Lord helps those who help themselves. But the Sorrows don't know how. Joshua and I do. Ведь разумное решение, но думаю, нельзя убивать белоногих. Где подожди. Это огромная The new ответственность. Canaanites interfered in their lives. We did that. And we've done it before, with others. Always with good intentions, but things go wrong. When that happens, we can't just abandon them. Let them die at the hands of New Canaan's enemies. Джошуа предложил разумную альтернативу. Почему ты не хочешь пойти им помочь им в борьбе? Joshua doesn't just want to fight the White Legs, he wants to annihilate them. The stakes are too high for their tribe. Hurting them won't dissuade them. If they can't join Caesar's legion, they'll die out in a generation. They've never learned how to survive. Food preservation, tanning, even basic hunting and cooking seem beyond them. They only survive by scavenging and raiding. But that can't last. They'll only stop if Joshua and the dead horses can kill their war chief and their entire war band. That's exactly what he intends to do. War. I should... Проблема с зависимостью. As much as I wish people wouldn't touch alcohol or chems at all. Проект, привет. Прикинь, не рад. I'm glad to see you're still with us. Не удалось проверить места в долине и добыть карту Гранд I appreciate it. Стейкерс. Well, that's it. This is all we need. Now all that's left is to quietly pack up and try to get out of here without being noticed. That's assuming that Joshua won't try to stop me. And that he hasn't talked you into fighting the White Legs despite what I've said. Don't worry, I don't hold it against you. You're an outsider. Fighting seems like the practical solution. I'll tell you again. There's more at stake. Так, нет пути назад. Какое бы решение вы ни приняли, скорбящие должны сражаться или что им нужно бежать, ваш выбор бесплатно определит их судьбу. Если у вас остались дела в Зайоне после принятия этого решения, вы не сможете завершить их, так что отнеситесь к выбору серьезно. Я думаю, что Джошуа прав, мы должны сражаться с белоногими. No. Why? Why? Haven't you seen enough of what's going on here to see that the Sorrows don't need to butcher the White Legs for a piece of land? What Joshua wants is more than an attack. He wants a slaughter. And he needs more than you and the dead horses to do it. The Sorrows can't be pushed into this. You and Joshua don't have the right to force them into it, please. Ну так если ты не рад меня видеть, то зачем ко мне пришел? А у тебя есть право увезти их с родной земли? I've already explained to them that we're leaving. They've accepted it. What is Joshua going to tell them about being a warrior? What are you going to tell them about how to live with themselves after they got lost in the moment, killed someone who didn't deserve to die? Or does that not matter? Is that just an acceptable consequence if it means holding on to this valley? Maybe there is no place left in this world for mercy. But even if it tramples me into the dust, I will never accept it. And I will never condone it. Joshua must be waiting for you.
I'll stay here with the others as I told them I would. Я видел, что она сделала Thank you for на this. своем канале. I know Daniel doesn't approve, but destroying the Whitelegs is the only way to ensure the Sorrows can remain in Zion. You and I will lead a group of Dead Horse warriors and Sorrows hunters into 3 Marys from this position. Our objective is to find the Whitelegs leader, Salt Upon Wounds, and prevent him from fleeing. Show no quarter to the Whitelegs we come across. Make no mistake about why we are here. This is an extermination. Так, сделаем это. God be with you. Джошуа Грехом дала способность путь Ханаанита. Когда вас сопровождает Джошуа при стрельбе из пистолетов, разброс меньше, а вероятность критического попадения в 2 раза больше. Я имею в виду, если я такой плохой, почему ты меня смотришь? Я не запрещаю тебе приходить на мои стримы. Просто мне, блядь, непонятна твоя логика. Вот и все. А пещеру 3 Марис я так и не нашел. Кстати. Ready, steady, fighty. Ну, твою ж мать. Почему игра? Да, походу игра меня послала. Зараза, в который раз? Что с этой игрой не так, скажите мне? Я, блин, же и так, и эдак пытаюсь эту игру осилить. А тут на тебе. Такая вот хуйня. Начну с того, что я к Диме заходил, потому что он мне казался разумным человеком. Он намного старше меня, и он типа знает об отношениях намного больше меня. Я как бы, исходя из его опыта в семейной жизни, к нему заходил, потому что, ну, не складывалось у меня с моей женой. Хотел набраться опыта. А набрался, блядь, от него обвинений в том, что я неправильно играю на свою голову. Который, к тому же, меня еще не смешно подкалывал. Я ушел, потому что мне это уже осточертело. Это все. Итал, приветик. Добро пожаловать на мой стрим. К сожалению, игра вылетела, блядь. Просто не пойми меня неправильно, но я к нему уже не захожу, потому что меня достали его беспочвенные обвинения, и твои тоже, Куэк. Вы меня обвиняете беспочвенно. Какие у вас есть доказательства того, что я виноват в том-то или в другом? Какое право, блядь, ты имеешь без весомых аргументов мне обвинения выдвигать?
Так. Подожди, где-то же у меня... Ну ладно, хер с этим. Итал, не вмешивайся, я с ним сам разберусь. Проект, вот это уже было оскорбление. Проект. Не делай так. Uh-oh. Так как вы задолбали. Белоногие чертовы. Die where you stand! You can't stay hidden forever. You can't stay hidden forever. Was that all? Итал, просто дело в том, что у меня проблем сейчас по самое горло. Time И to fight. это раньше не всегда было. Сейчас, к сожалению, то заходят, то не заходят. Такое время от времени бывает. Поэтому не удивляйся. Просто это, скажем так, длинная история, которую я бы не хотел, блин, рассказывать. Ты чё там делаешь, мужик? Еще и яд, блин, действует. Зашибись просто. Побыстрее бы они ушли, а то, знаешь, такое чувство, будто они, блин, только того и ждут, чтобы меня, блин, в могилу свести. И это я уже молчу о том, что, несмотря на свою инвалидность по зрению, я пытаюсь стримить. Да, это как бы ущерб моему зрению, но это как бы мое право. В смысле, я не могу. Сукины дети. Понимаю. Но дело в том, что у меня также и с женой разногласия, с бывшей, которая меня ревнует именно к тому, что я ушел помогать именно финансово своей маме, а не ей. Да и плюс ко всему у меня, блин, финансовая яма сейчас. По уши, блин, в кредитах застрял.
У меня, блин, так уже стресс, блин. Из-за всех этих... Сам знаешь чего. Do you like me? Но дело в том, что Fighting over. меня обвиняют и по поводу, и без. Просто дело в том, что мне вот все говорят, что я типа читер и так далее и тому подобное, но извините меня. Я покупал игру, скажем так, я не хочу дрочить игры просто потому, что в игре присутствует автолевелинг. Это, скажем так, чисто моя проблема, потому что, ну, не люблю я, блин, туда-сюда бродить, не люблю я долбить одного и того же противника и умирать по 100-500 раз. Я не такой тип геймера. Поэтому, если вам не This one нравится, looks pretty tough. что я играю как-то не так, то это ваша проблема. Я это много раз говорил и не перестану повторять. Хотя вот про Fallout New Vegas можно сказать, в принципе, одно с уверенностью. Вроде бы игра нормальная такая. А вроде бы и... Сука... Слишком растянута. Ай-яй-яй, сколько ж тут этих белоногих, сука. Да вы серьезно? Ну, пацаны, вы нарвались. Где там мой толстяк? Ай-яй-яй. Was that all? Так, противоядие. Наконец-то. Кто он, Корт? Скажи мне. Просто прежде чем обвинять кого-то, то давай докажу, что это кто-то, это конкретно кого ты знаешь. Коррект, тебе меня не понять. Я не пойду на Twitch, даже не зови. Half-Life, да, я, кстати, прошел все части. То есть первый, второй, эпизод 1, эпизод 2. И думаю перепройти Hunt Down the Freeman в 1080p. Потому что, когда я играл в него на релизе, это был пиздец полный. Но сейчас ситуация немного другая. Поэтому, почему бы нет? Sneaking done. Fighting now. Cessation of hostilities complete.
Душа грехом покинула же команду. Понятно. То есть, скорее всего, так и должно быть. По идее. Так, каким макаром я должен туда попасть? Скорее всего, через верх. Time to fight. Fighting over. Выбил ноги. Факт. Мне пофигу, что ты пытаешься мне донести. I bet no one has ever been as unnoticed as me. Так, стоп, ничего не надо. Да. Sneaking done. Fighting now. Да ёб твою налево. Сколько тут этих белоногих. Я, конечно, понимаю, что это как бы их родное место, но нападать вот так вот, просто потому что я зашел на их территорию. Дикари, блин, Cessation of hostilities complete. которые к тому же не знают, что Цезарь мертв. Поэтому к кому они хотят обратиться в веру? Непонятно. Проект, молчи. Так. Нет, все правильно. Я правильно иду. Конечно, неправильно, что вот так вот решили напасть. При всем том, что некоторые люди, они ж хотели уйти из долины. Но другого выхода, видимо, нет. Uh-oh. Bad guys dealt with. This one looks pretty tough. Cessation of hostilities complete. Так, в принципе, не так далеко осталось до нашей цели. Ничего себе. Какого хера он загорелся? This
This one looks pretty tough. Bad guys dealt with. Так, немного радиации. Благо, антирадин есть. We warned you at Syracuse, and you persisted. You took advantage of us at New Canaan to drive us out, and like the dogs of Caesar you are, you followed us to Zion. And now you stand on holy ground, a temple to God's glory on earth. The only use for an animal in our temple is sacrifice. Kale wachene conserva o. You understand me, don't you? Don't you? Outman. Kunaman mad. He kill all white legs. You talk. You stop. Ого, так мы не договаривались. Мне уже поговорить об этом с Джошуа. Him hear you. You talk. Don't listen to this thing. His cries are those of a mad beast caught in a thicket. He gave no mercy to my family, and I will give none to his. Джошуа, ты уже победил. Посмотри вокруг. Нет нужды убивать его. He has a debt to pay for what he's done, and I've come to collect. And so he's chosen to cower in the water like a dumb animal. Если правда то, во что ты веришь, он еще будет наказан. Не нужно, чтобы скорбящие видели, как ты это делаешь. I want to take from them what they took from me, from my family. In this life. I want them to suffer. I want all of them to die in fear and pain. I want to have my revenge. Against him. Against Caesar. I want to call it my own. To make my anger God's anger. Ты же понимаешь, что вместе ничего не решишь. Sometimes I tell myself that these wildfires never stop burning. But I'm the one who starts them. Not God. Not them. I can always see it in my mind. The warmth and the heat. It will always be a part of me. But not today. Go. Get out of here. Go back. Back to the Great Salt Lake. Без своей армии он ничто. It's finished. Thank you for staying with me. I couldn't have done this on my own. Let's go find Daniel. Tomorrow we'll be here soon. And there is much to do. Хорошая идея. And so it was that the conflict between the New Canaanites and the Whitelegs was finally resolved. The courier's involvement had tipped the scale, shifting the fragile balance of power. Demoralized by the Dead Horse and Sorrow's attack the courier and Joshua Graham led against them, the Whitelegs retreated to Great Salt Lake. Their days were numbered. Word soon reached the 80s tribe that the Whitelegs' spirit was broken, their war chief a dim shadow of his former self. By year's end, the 80s would overrun the Whitelegs' camps, scattering the tribe to the winds and claiming the Great Salt Lake for its own. The Sorrows fought beside Joshua Graham and the Dead Horses, eradicating the threat the Whitelegs posed to Zion. Seeing the courier convince Joshua Graham to spare salt upon wounds, the Sorrows learned that retribution could be tempered by mercy. Though he despaired at the Sorrows' loss of innocence, Daniel took some small consolation in the courier's lesson and prayed it would take root. Having helped eradicate the Whitelegs from Zion, the Dead Horses returned to Dead Horse Point in triumph. They remained neutral toward the Sorrows, but as years went on, there were periods of competitive friction, even violence between the tribes. The New Canaanites, Daniel especially, intervened regularly as mediators,
but found it difficult to reconcile the tribe's conflicts. The defeat of the Whitelegs in Zion marked a turning point in the fortunes of the Happy Trails Caravan Company. Every 2 months, the caravan met with the New Canaanites in Zion Valley to trade. Happy Trails soon returned to prosperity. The vigilance of the Sorrows and Dead Horses in defending southwestern Utah, initially startling to Happy Trails caravans, soon proved a blessing. В каком-то The смысле tribes happy united end. against the 80s, driving them back from Highway 50, and thus opening yet another trading route for Happy Trails caravans. The threat of the Whitelegs ended. Joshua Graham helped the Sorrows and Dead Horses tend to their fallen comrades and secure Zion. The courier's words had stayed Joshua's wrath in his darkest hour, and in sparing salt upon wounds, he was changed. While he continued to advocate militant opposition to the enemies of New Canaan, he sometimes showed quarter to those who crossed his family. Eventually, this new spirit would diminish the myth of the burned man in distant lands. A small price for the peace it brought to Joshua Graham. For years after the defeat of the Whitelegs, Daniel did his best to minister to the Sorrows' spiritual needs. Try as he might, he could not hold back the tribe's increasing militancy and reverence of Joshua Graham. Demoralized, he returned to his family in Dead Horse Point. His failures haunted him for the rest of his days. And with that, the courier walked out of the history of the tribes of Zion and back to the gathering storm of the Mojave Wasteland. Ну, как-то так. Короче. Все. Задание выполнено. Honest Heart DLC уже закончено. Но я не я, если не закончу все дополнения. Тем более, что у нас же осталось целых 2 DLC, кажется. Так, воссоединение это куда? Так, это где Сира Мадре. Так, Dead Money. Давайте прямо сейчас туда отправимся. Так, пошли. Ох, нифига себе. Что ж тут такое? Чё с газом? Ёп. I'll miss you. Fallout. Новый Вегас. Мертвые деньги. You've heard of the Sierra Madre Casino. We all have. The legend, the curses, foolishness about it lying in the middle of the city of the dead, buried beneath a blood-red cloud. A bright, shining monument luring treasure hunters to their doom. The world's most famous stars and entertainers were invited to its grand opening. An invitation was a sign of exclusiveness. The opening was supposed to symbolize a road to a brighter future, not just for the world, but for all who came to its doors. A chance for anyone to begin again. Except the Sierra Madre never opened.
The war froze it in time, like a big flashbulb going off. The grand opening, one big ending of humanity. It's still out there, in the wastes, preserved, just waiting for someone to crack it open. But getting to it, that's not the hard part. It's letting go. Ох, ё, где это я? Are you listening? Good. From now on, when I talk, listen and follow my instructions. Play stupid, play clever. Make the mistake of saying no. That collar on your neck will go off and take your head with it. О чем ты? It's like that Pip Boy on your wrist, except filled with explosives. A little radio of the old world. Just needed some tuning. Do what I say, and the collar will go off. Refuse, try and run, disobey me, I'll kill you and find someone else. There's no escape from here until I let you go. The sooner you accept your situation, the better. Может, тебе пора рассказать, зачем я здесь? That structure you see above the fountain, the Sierra Madre Casino. You need to break inside. Heist. Too many years in the making. But to get inside, avoid its traps. You'll need to gather a team. As I found, one cannot do it alone. Ты заманил сюда и других. Around the villa are 3 other callers like yours. Caller 8, 12, and 14. Find all 3 and get them here to the fountain. Then we'll talk more. And should you get any ideas about killing each other and taking the treasure of the Sierra Madre for yourself, a warning. All your callers are linked. One of you dies, you all die. If that's what it takes to make you cooperate, so be it. Зачем тебе это? Because in some respects, breaking into the Sierra Madre is easier than breaking human instinct. Greed. The villa is filled with corpses. Some killed by the dangers here, some by me. Others turned on each other. Once they realized the Sierra Madre could be theirs, they cared nothing for their freedom, their survival, or each other. Они все мертвы? The ones brought here live on only in what they've left behind. Their marks, graffiti on the walls, and victims they've killed. Some tried to help, left supplies and healing for others who came. Their reward? They were tracked down, killed by others with baser instincts. Some of these murderers went as far as to leave traps behind them, turning markers for help into death traps for anyone following them. It killed some of them when they forgot where the traps were, or when they desperately needed the assistance they had cut others off from. Сколько всего народу ты сюда притащил? Many. This place is dangerous. And its quarantine measures, its hazards, have claimed many. Do you think I wanted to place collars on you to ensure compliance? No. If robots could have done this, I would have sent them. The Sierra Madre is a complicated lock. Cracking it open requires human hands. Где мое снаряжение? The Sierra Madre has many defenses, means of screening guests for illicit or dangerous items. Your arrival here, weaponless, was not my intention. The casino, this villa, it takes anything with even a trace of radioactivity, traces of unknown substances, and returns it home, the bunker. The process is automated, and the casino itself has other similar services. I was unable to find a workaround except to send others in as tools. Still, I have not left you defenseless.
And the Sierra Madre's security, in some respects, can help you if you are resourceful enough. Что ты имеешь в виду? This place is well preserved. Few who came here ever returned. All the treasures of the old world lie scattered about, virtually untouched. Search, hunt, craft what you can from what you find. The trash of the pre-war era can keep you alive. Food, knives, more. Use them. Even the villa's toxins and the residue it leaves behind can be shaped into tools and weapons. Gather it as well. Also, there is one more thing in your possession. A rifle that will keep you alive. As surely as the collar will. Что это за It was a винтовка? hollow rifle, a weapon I constructed when I arrived. I have since made superior models and modifications. For now, that tool will have to do until you find other weapons, and I suggest you do. Still, it should serve well enough. I fashioned it from the holograms of the villa and used it against the villas. Это живые люди? Yes, the inhabitants. Avoid them if you can. They are difficult to kill. Whatever has created them, bullets, explosions, energy, it can make them inert for a time, then they seem to crawl back up, restored. Perhaps it's the cloud. Perhaps Что такое the облако? cloud is what blankets the sky here. You may smell it in the air. Copper and sulfur. Burns the lungs and seeps into the skin. As for its origins, I'm not certain. Pre-war industrial pollutants. Something in the Sierra Madre structure. It is unique across the wasteland. And deadly. It has kept this place preserved since the Great War. Могли прикончить The меня? airs lead the lonely view into concentrated pockets of the cloud. Too long inside one, you'll die, so be careful where you step. I've seen some survive concentration of the cloud for short periods of time, if healthy enough. Others were too weak. Rebreathers, chemical suits, there is no protection against it. It decays all it touches. И здесь место, где можно отдохнуть в Anywhere безопасности. sheltered from the cloud. Inside buildings, tunnels. Any place not exposed to the outside air. Anything the cloud has touched has preserved it one way or another. But only the holograms in the villa truly. Ghosts. They fill the villa. They carry out the functions the dead once did. They cannot be harmed. They only perform the same rote tasks until their power dies. They are of no consequence, except for the security holograms, the ones with the silhouettes of the armored Sierra Madre guards. Какая-то небезопасная безопасность. Most holograms perform specific functions. The security holograms, ever since the bombs fell, now perform their function. They will kill anyone they detect. They are immune to guns, weapons, EMPs, even energy weapons. Their design limits their field of view, enough to avoid detection. Each has an emitter. Destroy or disable it, and they cease to be. Still, at least they still work as intended. Other technology here is more of a threat to you. Notably, the villa's radios and speakers. Радиодинамики. Yes, music was intended to be broadcast all over the villa. Over time, however, the radio signal has decayed and emits a different frequency. Speakers and radios interfere with the bomb caller frequency and can trigger the detonators prematurely. It is an unfortunate side effect, one I did not anticipate. I was unable to calibrate the callers to block the signals. So, you'll have to make do. То есть придется разбираться с ними, или моя голова взорвется. Хотя подожди. Да ты издеваешься, тут кругом полно радио, мин, которые могут меня прикончить. Yes, but not immediately. You'll hear a beep from your caller's detonator. When you do, step back, scan the area, and find the signal source.
There are damaged speakers and shielded ones. The damaged ones you can destroy at range. Don't get close. You can't switch them off like a radio. The damaged speakers are sparking. Hard to miss. The casings are resistant to vandalism. Punching or hitting them will not destroy them. Если их нельзя бить или сломать, то почти не оставляет ни вариантов. Gunshots, energy blasts, even spears thrown with great force can puncture their exterior. Shielded speakers can't be destroyed at all. You'll need to avoid them or switch them off via a terminal. I'll leave the method up to you. У меня есть I am вопросы. Что это за место? Unfamiliar with the legend of the Sierra Madre? The casino exists. You are one of the few who look upon it. Where you're standing is the villa beneath the casino above. The villa is a dumping ground of failed construction. Как получилось, что я нахожусь здесь? I brought you here. There are mechanisms in place once the traps across the Mojave are sprung. For now, your sole focus should be the Sierra Madre and how to get inside. Почему меня мутится перед It глазами? is the cloud that surrounds the villa. It shouldn't prove lethal in the time you were here. Fall asleep. Кто ты? Someone who followed the call of the Sierra Madre just as you did. Now that I've found it's more than a story, I intend to take what's inside. Maybe that's why you came. Why you followed the Pip-Boy here. And straight into one of my traps. Now, this is your reward. Что тебе от меня сейчас Gather нужно? the three of Как тебе удается со мной говорить? Confused? Don't be. I'm commandeering the hologram technology of the villa. Numbers, equations, circuits, all can be controlled, provided there's a connection, and the knowledge to use it. This villa, the casino, a treasure trove of such devices. The holograms included. Что это за люди, которых мне нужно собрать? One is a trusted ally. Obedient, caller or no, although the caller helps. The other two, well, we'll have to see what the trap's got. Как мне их Your отыскать? piece of Rocco trash will help you, Ivan. And tune into their frequencies. The bomb callers come with radios embedded in them. It was part of their design to listen in. They can even screen out white noise from the environment to allow greater monitoring. С кем мне стоит браться в первую очередь? Yes. Caller 8, the FEV reject, the super mutant. He is docile, predictable, and provided he's not starving, should be easy to commit. I lost contact with him some time ago. Along. Get the other three. Do this. Good. I've downloaded it. Офигеть. Сколько ж тут их фишек. Так, допустим, казино Сьерра Мадре передо мной. This gate to the Sierra Madre is sealed, locked for now. Do as I say, and it won't be locked for much longer. Зашибись. Мне ничего не осталось. Все прекрасно. Перед вами необычное устройство для создания предметов. Когда вы приближаетесь, замечайте голографические образцы
демонстрирующие схемы и рецепты промышленных и продовольственных товаров, которые машина может открыть для потребителя. На боковой стороне расположена профессия мастера-матера. Похоже, эта профессия была добавлена по специальному заказу. That's the way out after you break into the Sierra Madre's vault. Try to leave. I'll set off your caller. И как же я сбегу, если ты сам прикрыл, блин, мне выход? Да, неприветливое место, очень даже. Ну, интересно, как же люди, которые искали, блин, путь в Сиера-Мадре, просто-напросто не покинули его. Как? Угу. Понятно, то есть голограмма может торговать. И по барабану, беру я или нет. То есть это за воровство не считается. Хорошо, допустим. И все мои вещи остались там, в Махавской пустоши. Блестяще. Просто блестяще. Что мне теперь делать? Ай-яй-яй. Долбаное токсичное облако. Так, итого у нас тут есть что? Жилой район, Солида дель Соль, больница, Пуэсто дель Соль и полицейский участок. Хорошо, что мне не страшен перегруз. Но плохо то, что все мои вещи, блин, пропали. Это полный атас. Я, конечно, ожидал, что такое будет. Но, блин. Это уже ГГ называется. Так, жилой район найдено. Да, ты серьезно?
Так, его убить невозможно. Leave the Допустим. Salida del Sol gate alone. You're not done with the villa yet, so don't stray. Нет, так нет. Так, 2 осталось. Больница, поезд Дель Соль и все. Don't go through the gate to Puesta del Sol yet. Gather the others first. Watch out for the villa inhabitants. They're difficult to kill unless you chop them apart. If you can, blow them up or disintegrate them. Даже знать не хочу, когда он очнется. Получается, будто я сейчас не в современном мире, а в средневековье каком-то. Или тогда почему все звонят в колокол? Ебать, сколько тут этих фишек. Я бегу, бегу. Speakers and radios interfere with the bomb caller frequency and can trigger the detonators prematurely. It is an unfortunate side effect, one I did not anticipate. I was unable to calibrate the callers to block the signals, so you'll have to make do. Сука, я ненавижу такие моменты. Ну что поделать? Сейчас будем тупить. Noise makes my stomach hurt. Так, хорошо. Открыть замок комнаты с конфискатом. А что у нас тут?
Какая прелесть. Turn the noise off. Puts dog in the cage, hiding downstairs. Всё. Проблем нет. Короче, тут надо быстро искать, блин, эти долбаные рации. Ненавижу. Кто их, блин, тут включенными оставил? He's watching, waiting for you to try and let me go. Эй, друг, может быть, ты мне поможешь, а? Нет? So hungry. So hungry. Потерпи, мужик, и я тебя вытащу. Да, в шкафах пустовато. Очень пусто. Я бы даже так сказал. Даже, блин, искать нечего особо. Don't let him make me hurt myself. Hurt keeps him away. Угу. Так, здесь ничего. Так, тут уже мертвец. Спать небезопасно. So hungry. Так, пора в подвал. Knew you would come. Below the cage. Down to where I am. Maybe you saw the letters I scratched on the villa walls. A little farther.
Follow my voice. That's it. The one in the cage? Dog. I had to lock him up. He keeps disobeying me. Так, где? Где, блин, долбанное радио? Оттуда. У автомата есть свои пределы. Мне интересно, что такого скрывается в Сьерра-Мадре? Что это за сказочные такие там сокровища, про которые говорят? Ну что я, конечно, все понимаю, но... Блин. Может было хотя бы никого попало туда пригласить, а профессиональных воров. Так, вот радио. That's me there on the table. The disc. My voice. Can't take any chances, though. You may be some victim who simply stumbled down here. If so, can't let you let Dog out. No, not yet. If you're who I think you are, you came to fetch Dog. Use him to drag others here. Now I'll use you, and that Pip-Boy you're wearing. You're smart, clever. The key to Dog's cage is simple. Take my voice to the cage above. Let me speak to the beast inside. Then you and we can talk. Нам не о чем с тобой говорить, чувак. Help me, please. Dog, back in What the have we cage. here? You weren't who I was expecting. I'm disappointed. Still, even if you aren't my intended guest, you take direction. Good. You can't have been an idiot to figure out how to release me from my cage. Or perhaps you are, with that leash on your arm, and the one around your neck. With our collars and manacles, why, we may as well be kin. Что у тебя с голосом? I'm the voice of reason. I sleep sometimes. Down in the basement, in the cage. Now that I'm awake, Dog goes back in the cage. Dog knows I'm here, but can't do anything about it. I'm his conscience. Keep him tame. I've been trapped in here for some time.
Then you come along and let me out. У тебя раздвоение личности. Это последствия травмы? Trauma. Yes, in a manner of speaking. Do you see these wounds of his covering his skin? The bear trap on his arm. He placed his own hand in it. The name he carved in his chest. To remind him of who he is, he inflicts pain on himself to silence me. He cuts, hurts, and tries to murder me out of him. He won't succeed. Just makes me angry. Dog is the beast. We simply change cages. Like the ones he... Мне казалось, тут будет кто-то с таким же ошейником, как у меня. А где твой ошейник? It's close. Closer than I'd like. Dog's been into things. Needs to think before he eats. Chew before he swallows. He's eager that way. Now the collar's a part of me. Inside. Твою ж мать, ты его I can проглотил. feel its electronic heartbeat. It was cold and heavy before going in the cage. Now you're here, and it's... Если ошейник внутри тебя активирован, я тут ни при чем. Really? Yet it led you here, to me. And now you're here, and it's burning a hole in my guts. Как ты мог или кто угодно еще съесть ошейник? They detach. When segmented, they look like nothing more than metallic rad scorpions. And if they're attached to neck flesh, Dog doesn't care what's on the body he's crushing in his hands. He'll mangle it, twist it, make it fit until he's full. Dog can't help himself. Hungry, greedy. And now the collar's inside, alive again. And we're trapped here until it goes cold. Может, не стоило выпихать себе в брюхо технику старых времен? As if I had a choice. Sometimes instinct takes over, and that's when I go into the cage. After all, you wouldn't have put that collar on by choice. Perhaps it was your curiosity that caused that hand to close on your neck. Ладно, у меня есть вопросы. Ты не стал бы запирать сам себя, не будет тебе ключа, чтобы выйти. The key? Why, it's the old man, the one who brought us here. I hid the key on me so Dog wouldn't know. I just need the old man to show up, so he and I can talk. If Dog was in control when the old man appeared, well, he would just do whatever he commanded and... Зачем ты заперся в клетке? No. Why did I lock him in the cage? If Dog roams, he gets into trouble. I hoped if I locked him in here, the one he obeys would come for him. Если ты ждал не меня, тогда кого же? Don't play stupid. I already have to mind one child. The old man obsessed with the Sierra Madre, riddled with greed. Это стрик, что ты не узнаешь. Elijah. Human. Weak like all of you are. Feeling age circling him like starved dogs. How, to me, he reeks of age and failure. And madness. To me, he is simply the old man. Running... Спаленное солнцем. The old man. This Elijah. Значит, это тебе все известно о том, как и почему я на вилле. Of course I know. Even if I don't see it happen. Down in the cage, I hear echoes of the footfalls. Every time I see one of you, I know exactly how you got here. You couldn't help yourselves, any more than Dog can help himself. You heard the voice, the promise, and then you walked right into one of the old man's traps.
Это ты заставил меня на виллу? Me? You think I want to haul bodies around the wastes like a Brahmin at the whip? Ты знаешь, что такое сюда? The way back doesn't matter. Try to leave, try to disobey, and your collar ends the journey faster than you can say, begin again. You're clever. You'd be able to find a way back if you left the villa. I can find the way back, if back is where I even wanted to. Until the old man lets you go, you're going nowhere. Me? You think I want to haul bodies around the wastes like... You Почему ты говоришь? remember you. That isn't surprising. What is that it was when Dog was out of... Не помню, меня разбудил пип-бой, он включился. Must have already been in the cage. Already had the collar in me. You're lucky Dog didn't devour you. Я вытащу тебя отсюда. No, I don't think so. Even in here, I have more control than you do. I'm not leaving until the one who controls the collar shows. Not his voice, not his hand, not his lackey. Him. And when he comes to see me, we'll settle things. So go on. Go back to your master. Tell him I'm waiting. Если ты со мной не пойдешь, он взорвет наши ошейники, и твой, и мой. Then I still win. I'd rather die in this cell than have Dog follow him any longer. Follow his orders, his commands, desperate for recognition. The old man, he has the need to hold on to the past, to the Madre. I'd rather be free. Let go of this shell than have it cage me any longer. Я тоже мечтаю о свободе. Или думаешь, мне так нравится носить ошейник? They all wanted their freedom at first. Then, they realized they could get inside the Sierra Madre. After that, their freedom wasn't important anymore. No. Even if you feel that way, it won't last. You'll forget, get greed blind, and you'll turn. У меня такое впечатление, что Догу больше хочет выйти из клетки, чем ты. Dog? You're not talking to him now, are you? No. Even if you could drag Dog out of his cage, you still couldn't get him out of this cage. I put him here for a reason. If he could have escaped, he would have. Ключ там с тобой, Дог тоже. Yes, but Dog doesn't know that. We don't share everything. Now I think it's a blessing. It keeps you on that side of the cage. Now, you go fetch. Find your master. Что-то подсказывает мне, что я смогу объяснить Догу, как открыть эту дверь. Yes, you could. And once he was out, all starving and hungry, what do you think he would do then? Be careful what cage you open, because he won't go back in it without a fight. He'll tear you apart. He won't care if it kills you both. Если он услышит голос старика, он сделает то, что скажет старик. Dog obeys, yes. Why? Do you have some means of contacting the old man? Голос старика записан у меня в пип-бое, так же, как и твой. You don't play it. If you do, I'll find a way to get out of the cage. End you. I'll murder you, crush your arms and legs until... Успокойся, иди со мной по собственной воле, я этого не сделаю. No, you wouldn't. If you did, you won't escape this place alive. I'd shatter every one of your limbs to splinters and leave you here. You think I'm afraid of your collar exploding, killing us?
No. I'll leave you breathing, then keep walking until my color goes cold. I'll prop your broken body in view of the Sierra Madre so you can see what you came to steal, forever out of reach as you die. Я могу выпустить друга из клетки. Я окажу свою добрую волю, не сделав этого. No, you're not. Even though dogs more docile, easier to control. You may regret this. This place is where creatures like Dog can survive. He is as vicious, more vicious than them. His hunger can help you more than I can. When I am in control, the shell is Пусть от Дога проку больше, но мы справимся. I am not sure you belong here. No, you don't belong here. Yet, you came this far, and I'm not interested in remaining here any longer. I'll unlock the cage. Скорее всего, фонтан и решим, что делать дальше. Very well. To the fountain and its ghost, then. Вперед из песни. Ну что ж ты будешь делать? Чёрт, противники даже, блин, этим перемещением не воспользоваться. Так, теперь что? Да, весело тут будет, чувствую. Picking up signals near your location. Detonators. Watch for traps. А, блин. Что ж такое?
А ты серьезно? Так, скажите мне, что я приближаюсь. Уже вроде бы локация небольшая, а тут на тебе вот такая подстава. Капец, даже воздух убивает. Шок. Представляю, насколько тут все, скажем так, плачевно. Should never have set that radio signal on repeat. Подсказывает, что навряд ли это DLC пробежится вот так быстро. Но кто знает. Have a Опа. seat. Came all this way. Least I can do is let you rest your feet for a second. Гуль, The я Sierra полагаю. Madre. Beauty, isn't she? She the one who invited you here? Or maybe you didn't catch her voice on the radio. Woke up confused like some of the others. Least you're still breathing. By the way, don't get up or make any sudden motions, no matter how uncomfortable that chair gets. The cushion's just for show. Очень надеюсь, что заряд направленного действия, а то нам обоим крышка. Sounds like you've done some blue-collar construction work in your life. Your ma must be proud. Still, get up without my permission. I'll blast your ass so far through your head, it'll turn the moon cherry pie red. So, let's keep this sweet and polite, and finish our conversation with no misunderstandings. Я приберегу свои вопросы напоследок. Продолжай, пожалуйста. That's what I've missed, a rapt audience. Just because I work in entertainment doesn't mean I'm a moron. I heard my necktie beeping. I know what that means. I'm part of this somehow. I want out of this contract. And if you put me in it, I'm not going to be too happy. So whatever's going on here, if you're part of all this, you're taking orders from me. Насколько я могу оценить твою манеру вести переговоры, у тебя не самые сильные карты. What are you talking about? Наши ошейники, эти галстуки как-то связаны. И если я умру... Хотя подожди. Эта штука у меня на шее не для красоты. Если бомба взорвется, то мне конец. И тебе тоже. That's an interesting clause. That's a real bad contract you have. We have. Или ты согласен идти со мной, или я встану сейчас с места и плевать на заряд. Пусть он прикончит нас обоих. All right. Looks like marriage finally caught me. I'm listening, partner. What's next, if we're death till we part? Встретимся у фонтана и узнаю, что он делает дальше. Not leaving me much choice. The fountain, huh? Hope the hologram's still working and the battery's running strong. I'll follow you. I'm not going alone, trust me. Not like I'm a coward or anything. I'm not running around town without an escort. I'm serious. One of the locals catches us, we aren't coming back. And I'd like to keep an eye on you.
Думаю, ты вполне можешь прогуляться туда без меня. Ступай. Wait, wait just a minute. I'm not walking out there on my own. I know what's out there. It's why I've planted a minefield, shotguns and explosives all the way on the road to my little boudoir here. So we go together or we're not going at all. I'll split my hand in blackjack when the time's right. I'm not splitting up in this town, trust me. Если мне удалось сюда добраться, значит скоро придут и другие фантазовые безопасное место. That's a good point. All right. Let me grab some smokes and I'll meet you at the fountain. Вот так-то лучше. There's a shortcut across the way, you see. It's through the cloud, but if I'm with you, I can help you through it. If you didn't already force the lock to the gate, that is. А, застрял бедняга. Ну ладно. Долбаные мины. Как я вас обожаю. Так, теперь осталась больница. Всего-то. The village comm speakers have aged poorly, like the Madre, pre-war junk. The speakers emit a signal that'll set off your caller if you stay too long. There are damaged speakers and shielded ones. The damaged ones you can destroy at range. Don't get close. You can't switch them off like a radio. Блин. Долбаные динамики. И вы, как я это обожаю, блин. Ну ладно, ничего не поделаешь. Так. Давай сориентируемся, куда мне надо. Так. Иду в клинику. Ну-ка, здравствуйте, товарищ жнец. Что вам надо? А, воздух. Воздух. Ух. Зараза. Короче, эти динамики можно отстрелить, и тогда все будет нормально. Хотя, кстати, интересные пассажиры попались. Год раздвоения личности. Кто-то, скажем так, решил играть по-крупному. И так далее.
Это знают нас с уверенностью. Что отсюда мы навряд ли выберемся так просто. Потому что я бы, конечно, сказал прямо как в фильмах, но, блин, это место реально проклято. Если все, блин, добрались до казино, но не унесли то, что оно скрывало. Сразу. Долбаное радио. Так, откуда оно пищит? Так, хорошо, допустим, вот клиника. Где радио? Здесь, да. Так, придется сделать обход. Picking up an emitter signature. Watch for security holograms. Dangerous. Don't shoot them. Attacking them is useless. Ох, елки зеленые. Сколько голограмм. Короче, посмотрим, что я могу сделать. А чё в смысле? Ай-яй-яй. Ох. Да, с этими голограммами может быть проблема. Ненавижу такое. Да, чего, блин, только нет.
Минуту. Упс, немножко сломал. Отключи основное питание. Все, теперь голограммы мне не страшны. Хе-хе-хе. Все повреждены конечности вылечены. Смысл кто-то стучит. Вот тут. О! Здравствуйте, дамочка. Женщина перед вами явно не по себе. Она чувствует боль, несколько раз моргает, а потом шевелится. Ладно. Вот ты в порядке? Он смотрит на вас, он моргает, закрывает рот, но не доносится ни звука. Твою ж мать. Что случилось? Это не то, что тебе кажется. Так шиниться в перчаткой, повредишь его, взлетишь на воздух. Скажем так, мы в одной лодке. Мы должны действовать заодно, если хотим выбраться отсюда. Послушай, вместе выбираться будет проще. Послушай, я не хочу тобой командовать, но мы повязаны друг с другом. Разыскиваешь что-то еще? Отлично, я помогу. Встретим фонтана, потом двинемся дальше. Готово. Это сломанный динамик. Если мы слишком долго задержимся рядом, он взорвется. Ты каким-то образом можешь воздействовать на динамику, частоту детонации? Ага. Это сработает с любым другим мошенником. Это только твоя частота. Но только между нами.
Да, конечно, немых людей сложно понять, но ладно. Я хотя бы попытался. Так, что здесь? Очень даже забавно получается. Там есть какой-то кабинет. Да, ты серьезно? Так, если переключить их в регулирование второго этажа. Мгм. Отключить эмиттер. Хорошо, что теперь все, блин, книги любые, они теперь превращаются у меня в чистые журнальчики. Так, а что же у нас в подвале? Я что, кстати, так и не зашел. А, стоп, я тут был. Тьфу ты, дурная голова. Забыл совсем. Да ты серьезно? Бежим. Так, ну что ж, все трое здесь. И шрам на лице к автодоку отношения не имеет, а вот горло его работа. Я не могу вернуть тебе голос, для этого будет нужен настоящий автодок. Не могу понять, зачем тебя привели наголо.
Не автодок побрил. Погоди, я хочу послушать. Ты и прежде была лысой? Оу. Ты была писцом братства стали? Ты вела исследование? Тут вон Симу небе от счастья. Ты разыскивала. Человек. Угу. Злой бородатый мужик. Ты искала человека в убежище? Ты искала человека, который был на записи из пейбоя Лайджу? Он умный. И чокнутый. Я так понимаю, тебе очень нужно его отыскать. Он с кем-то тебя разлучил? С семьей, с мужем? С другом? С женой? С подружкой? Безответно? Или были не просто подружки влюбленные? Что думаешь, я ничего не смыслю в любви? Я так понимаю, что любимый человек это важно. Угу. Ты говоришь, сюда будет сложно вернуться, если мы уйдем. Вернуться сюда, если я уйду, а ты нет. Ты что, не найдешь дорогу назад? Не собираешься уходить? Хочешь пробраться в казино? Как ты оказалась в автодоке? Тебя вырубили? Хочешь понять, откуда я здесь? Я врезался на радиосигнал, там звучал голос женщины. Мне стало любопытно, куда же он меня приведет. Будь у меня возможность уйти, было бы отлично. А ты? Это особый вид хирургированного мозга с использованием электродов до военной технологии. Так, больше спрашивать нечего. Dog is better at the baser instinct. All it takes is the right command. Whenever dog hears... Dog is afraid of me as... Почему ты до этого произнес слово хозяин с такой интонацией? The master, Elijah, reminds dog of someone from long ago. The master was a strong personality. А тебе это злит, как я погляжу. Mad does... Ты пытаешься защитить дога, Леджу хочет им управлять, причинять ему боль, а ты его защищаешь. I've watched over dog for so long. Tried to stop him from hurting others, killing others. Quiet that mindless, howling instinct of his. He doesn't... He's my brother. Don't place...
now if it isn't my ball, chain, and dog. Были ли другие, кто хотел попасть в Сьерра Мадре? Tourists, you bet. They don't stay long. If they say and Я хочу стрелять, демонстрировать интро, вот мой подход. well, you see what Я попался в твой срон, зачем ты разбросал свое прохлоповелье? why? С помощью ген выбрали способность готовить мартини с Сьерра Мадре. Соединяя в жестяной банке чипсы и токсичные осадки и нагревая смесь на электроплитке или огне лагерного костра. На вкус напиток примерский, но на удивительно крепкий и освежающий. И... Good. Well done. Now for the festivities and your parts in all this. The owner of the Sierra Madre, for whatever reason, keyed the grand opening to the gala event itself. It needs to be fired off in order for the casino doors to open. As I've discovered, one person can't do it. So get your team into position indicated on your Pip-Boy, then trigger it properly. You're so close now, don't let me down. Otherwise, I'll have to rely on the next team. Какое A представление. display of lights, fireworks, music in the streets. A pre-war festival to mark the casino's opening. The bomb struck first. It is of no consequence, only firing the event is. Get the three in position, then travel to your position in Salida del Sol and trigger the gala. After that, the real work begins. Perhaps you think this is a simple robbery, a cheap casino heist. No, this is a heist of the centuries. We're not plundering the Sierra Madre, we're plundering history, taking from the old world itself. It won't let its secrets go easily, not without a fight. I've unlocked the west and east gates to Puesta del Sol and Salida del Sol. Now that you've survived the villa, I need to get to my position. You don't need me to hold your hand anymore. I'll keep monitoring you via the transceivers through the villa. I'd suggest taking the FEV reject to his position first. Although you may need his brutality and strength elsewhere first. As easy as the villa was to navigate, the outlying areas of the villa are far more dangerous. Use your team as I use you. Listen to your caller. Ошибись. So, are we on our way to somewhere else? A gala event, perhaps? Что тебе известно о The представлении? gala event is the way to bring the old man out. So, if Не скажи причину, почему тебе досталась эта maybe позиция. it's familiar, comfortable. Practice makes perfect. And as much as it bruises my ego, some things require brute strength. If it isn't the clever...
Нужно мне, чтобы запустить головопредставление. Maybe dog. Dog. If it isn't the clever. Так, все. Пошлите. Так, вот видите, только на подстанции в Солида дель Соле. Точнее, Солида дель Соль. В смысле, рядом враги. That Pip boy. Maybe I'll tear it up. Your arm, wear it on my neck. Капец, даже быстрое перемещение нельзя использовать. What they call others. Can't believe the idiot swallowed his collar. Мочи, мочи. Так, включи динамики. Просто так делать не надо. Почти добрался. Так, изучить схему. Так, эта схема показывает, в каком порядке стоит включать переключатели, чтобы направить энергию в разные части города, в том числе и на колокольню. So here we are. A row of switches, all... These switches won't move themselves, after all. There must be some... Знаешь, сколько последовательно включать рубильники? I do. The diagram there tells me what I need to know. Если на этой схеме указаны все подробности, я смогу объяснить долгу, что делать. You think you can figure out what to... Of course you can. I'll stand at my post. Once you... Так, все, проблем нет. Так, тебе просто обратно вернуться и все тут.
Ай-яй-яй. Назад, 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 назад. Они его, походу, не рады тому, что я решил, блин, открыть Сироматра. Но я открою его. So, what's your story, beautiful? Don't talk much. Was that him floating above the fountain, the boss man? The one who put these boat up? Sure does like to make a presentation. We should keep it down or else the ghost people are going to... Ты что, знаешь про этого конца, который мы вроде как должны запустить? Supposed to be the grand opening of the Sierra Madre. Lots of luck. And he's going to use the gala event. Да, это и правда было интересно. Ведь ты думаешь, что он же, чем и я? Yeah. Maybe the drain in power. That'll cause the security systems to shut down enough to let us in. But getting back out? No, the place will close up tighter than an opening at the Fronds. Or Danny Parker's sphincter when he has to tip a doorman. Каким образом гол-концерт связан с казино? Бессмыслица какая-то. Right, look. So, not everything about the villa was the pinnacle of bright. In order to pull off the gala, old Sinclair had to get creative. The Sierra Madre announcement, for example. Not just for the casino, not at all. The gala's tied to the casino, draws on its power. Might cause it to reset itself, open the doors for a bit like it was... Что такое с объявлением об открытии? Well, Vera's beautiful voice doesn't run on casino power exactly. Her broadcast is tied into the emergency broadcast signal for the Sierra Madre. You know, in case of attack. Well, guess what? The night of the gala event, the emergency signal went out all. But because the broadcast had been hooked up to the gala event, instead of an emergency signal, you get Vera's voice on the radio. Так это не превышение, а сигнал бедствия. Yeah, the Sierra Madre's last song. One only a few people are ever going to hear. A little sad, but what can you do? Если за дипломатию, твое место где-то в поезда Дель Соль. Или подожди. Вчера же говорил про голограмму фонтана Веру. Ты ее знаешь? Yeah, don't you? Or guess Vera Keys got lost along with the rest of the hollow archives when the bomb... Ghost in name and image. Still a looker, though. Vera was a big star back before the bomb. No, looks like a rooftop in Puesta del Sol. In better days, nice view. Now, it's the last place anyone wants to stand when this event goes off. That place during spring, summer and fall, a little bit in winter, is a prime resort. If we're going there, I'm not going alone. And if you have any bright ideas about telling me to stroll over there, partner, I'm not sure this guy's operating with a full deck. My bet? Process of elimination. Low. He figures the strong man's needed somewhere. Plus, I'm guessing wherever old doggy boy's needed doesn't need smarts. Christine, that her name? Nice name. I mean, you can't see it on posters, but never mind. Odd men out. Dead weight. Well, now, if it is...
Так, если вы находитесь в облаке токсичных осадков, то благодаря этой способности время начала воздействия токсинов увеличивается на 25% и настолько же уменьшается урон вашему здоровью. Прекрасно. Those machines, Sinclair's little gifts. Капец. Так, давайте сохранимся, потому что мне это не нравится. Капец, какое неприветливое место. Однако... Так, мне получается, надо пройти сюда, в служебное помещение, но я не могу. Да. Sure glad one of us knows what you're doing. Зараза. Долбанное радио. Откуда? Так, здесь радио получается. You sure came a long way to rob this place. Guess greed is in the blood. Это мелочь, чувак. Это называется... Беру, что хочу. Уж мне загребущие руки. К сожалению, моя натура. Ага. Так, вроде бы вижу. No offense, but you guys are lowering the bar. Не, нифига не вижу. She is lovely this time of year. There, the switching station. That's where you'll need to bring the mute. Так, от этих призраков можно избавиться только выстрелом в голову. Понятно.
Останутся где-то здесь. Да, вот это я понимаю настоящее выживание, блин. Полил. Бежи, мужик. Дин, пошли. Чё там стоишь, придурок? You're at the gold scalar area. Now make him stay. Can finally park. Don't dive in for too long. Only so much. Так, оружие-то надо отремонтировать. Так, Дин, пошли. So, this is where I'm supposed to put on the show. Played better venues, let me tell you. What's that there? Wiring? Looks like it's tied to the sound system in the villa. Except for that snipped section there. So, what? I stand here, hold the two ends in my hands and tap them together like cymbals? Да, если подключение динамика важно для запуска гала-концерта. Look, I strike up the speaker system. There's going to be ghosts all over this place. Any change in the sounds around here? The ghost people are not big on talking. They are big on listening, hunting, killing. More vicious than music critics, trust me. Если уничтожишь среди призраков в округе, ты передумаешь? No, you want to know why? Because there's more beneath the streets and the buildings, and they hear anything out of the ordinary, especially music screaming through the speakers when I close. Но вели голограммы повсюду, если включить несколько, чтобы охраняли окрестности. Well, yeah. If the hologram system still worked, that'd do the trick. Okay, all right. You call up some of those old world. Ладно, посмотрим, удастся ли мне активировать голограммы. If I remember correctly, there should be 2 holograms you can switch on in the area. Just don't remember how. Do that, and I'll consider waiting on the road. А ты серьезно? Don't dive in for too long. Only so much I can do. Так, подожди. Ну, где-то здесь получается. Так, вот вроде бы раз. И куда-то сюда 2.
Опа. Активировать голограммы. Зараза. Так, одна голограмма есть. И теперь вопрос, как активировать вторую. Так, подожди, это должно активироваться сверху. По логике. Так. Что-то я не улавливаю. Sierra Madre may wait, not me. Это шестый банок, конечно. А в смысле, блядь? Мне ж навык по взлому 100 был, разве нет? What's next? Что, ничего. Да, походу тут расплачивались фишками. Зараза. This crouching's hell on my knees. Watch out if you see a prize lying around. The ghost people leave supplies as traps. Нет, подожди. Так, вон там. Вижу.
А как я туда попаду? А, ну конечно, через верх. Better make sure he's dead. Poke him with a stick or something. I can help you with the cloud. Not for long, though. I can help you with the cloud. Not for long, though. Ой, блин. You sure came a long way to rob this place. Так, это не тот терминал. Блин, везет же мне. Называется. Да, однако сложный тут парольчик. Будет сложно. Так, минуту. Мгм. Так, программа активирована. You sure came a long way to rob this place. I can help you with the cloud. Not for long, though. И как я туда проберусь? Watch out if you see a prize lying around. The ghost people leave supplies as traps. Черт. Короче, сейчас будем тупить, ребят, потому что что-то я запутался. В какую сторону мне идти, что мне делать и так далее.
Радио пищит с той стороны. Got a worse grease smell down here than Danny Parker's hair on opening night. Так, привести автомат в рабочее состояние. Like a toxic ashtray down here. Guess we're going the long way around. Подожди. Подожди. Мне ж надо в другую сторону. Don't dive in for too long. Only so much I can do to help. Честно, чувствую себя не Карлсоном после этого. Блять. Sure glad one of us knows what you're doing. Так, что я могу тут сделать? Блин. Блин. Так, подожди. I can help you in the cloud. Not for long, though. Твою ж мать. А чё в смысле? Блин. Служебное помещение надо, у меня ключа нет. Что? Сейчас будем думать, что. Да, что-то я запутался, блин. Watch out.
Of course. It was getting Без мало того, что нихера не видно, так еще и противники, блин. batting 1,000. Да, здесь ничего такого нет. По крайней мере, что можно было бы собрать. Это мне не нужны вещи, я в шоке. Sierra Madre may wait, not me. Потерпишь, дружок. Если я потерпел, то тоже потерпишь. Да, чувство, будто я тут был. На деле я тут не был. Выходит. What's next? Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, дальше надо вот сюда, значит. Но, блин, я не могу летать. Минуточку. Что если попасть наверх? И тогда можно вот так вот перейти. Это, в принципе, идея, конечно, но сомнительная. If I ever had to come here, I stuck to the overhangs and roofs. Попытайся один раз и все. Блин, это так не работает. Даже если я, например, попробую... Даже если я попробую, блин, перепрыгнуть, я не допрыгну. You sure came a long way to rob this.
Так, ладно. Ну что, если подправить характеристики? Так, сейчас. Зараза. Наконец-то. И нафиг я сюда пробирался, если тут только хилка. When in doubt, step quiet and watch where you step. Блин. Все, я сдаюсь. Я не знаю, как мне туда попасть. Разве что через верх разрушенного кафе пойти. Я баран, чё это сразу не додумался. Sure glad one of us knows what you're doing. Да. Есть. Слава тебе, Господи. Я думал, что я тут уже запарюсь с этим. Активировать голограмму. Все. Так, Дин. Хорошие новости. Well, now, if it isn't my Обе голограммы включены. Теперь здесь оставаться безопасно. powered the holograms up? Well, yeah, that's pretty good protection. Sure worked at the fountain. Vera kept the ghost people away. But, how do I know the power won't suddenly go out? And, I don't know, this still sounds risky to me. Голограмма Вера питается энергией с дня падения бомб. Эти голограммы тоже будут в порядке. Well, yeah, you got a point. All right, look, if the holograms are here to keep me company, then I don't mind staying here for a while. But listen, when this thing goes off, try and get into the Sierra Madre without me. You'll wish you hadn't. Все. Все, Дин. Давай. Так, минуточку. Была какая-то дверь, скорее всего. Ахаха! А дверь-то она тут завалена. Да, я бы не прошел. Ну ладно.
Ладно. Короче, мы с этим разобрались. Теперь пора всего лишь сохраниться и сказать, ребят, что мы с вами увидимся на следующем стриме, потому что чувствую, что половина дополнения пройдена, но я его не осилю. Даже при всем желании. Потому что мне надо отдохнуть, да и вам, видимо, тоже от меня. А пока я напомню, что ссылка на донат будет находиться в описании, а список стримов сообщества моего канала YouTube. Подписывайтесь на мой канал, чтобы приходить на стримы, потому что ничего не делает. А у меня на этом все. До скорости.